representing the voice of Mount Kenya University right here at MKU studio, and today being the 25th of March 2021, KUSA delegate election is being conducted in Mount Kenya University across all the campuses, and in Nakuru we have all the reporters on the ground to bring you all the details that is taking place in day one of voting. Timothy will be speaking to the chairman of the commission, including also the presiding officer, to tell us what is on the ground. Timothy. Well, Sheila, I'm getting you loud and clear. Today we are right here at the Mount Kenya University in Nakuru, where the students are voting in delegates that will be electing KUSA representatives for the year 2021-2022. And today we get a very good opportunity to talk to one of the commissioners. So, sir, we shall start by you telling us your name. Okay, I'm Brandon Okasumi. Yes, and I'm the chairperson of the Commission of Elections KUSA 2021. Now that you are the chairperson of the commission the year 2021, you can tell us how the process has been from the time you started implementing the plans up to now. Actually, the process has been smooth. Since we started with the civic education, the debates, and we educated the students on each and everything they need to know about these elections, so the students understand what they're supposed to do during these delegates elections. And so far, the elections process since morning, it has been good, though it has been observed in other schools. Some students can't find their names on the register, so we have to go and review the register of the admissions to confirm that everything is okay, but everything has been well since morning. Maybe what are the basic requirements that one is supposed to meet first before they are allowed to vote? Once you come here, you're supposed to have your identification card. It's the only qualification, and your presence basically. So those are what you're required to have, then you'll have a chance to vote. Thank you for your time. So Sheila, that is Brandon Okasumi. He's the commissioner for the delegates representation in the year 2021. An opportunity also to have a talk with the senior presiding officer of the electoral process in the school, Mr. Henry Odhiambo. Now, maybe for a person who doesn't understand how the electoral system of the school works, you will have to tell us why is it not that students can vote directly for the representative but through delegates? With reference to students' elections, yes, and the University Act that was amended, we realized that it is not prudent for all the students to elect their leaders within one day. So we realized that with reference to that challenge, we went the delegate system. And the delegate system, it works in a very unique way. And the way it works, I know most of the students will not understand the way it works, but I'll just explain briefly how the delegate system works. Yes. Initially, we used to have all the students voting for their leaders, but with reference to the challenges that universities have had, either private or public universities, we realized that the electoral process was not going on in the right manner. There was a lot of chaos, there were a lot of bribery and the rest and all that. So the University Act that was amended actually has taken care of this challenge, and currently all the universities, the electoral system applies to all the universities, whether public or private. So at Mount Kenya University, we also embrace the delegate system, and this is how it works. We always have what we call the factor system. The factor system is with reference to either faculty, or a school, or a department. And at campus level, we are going at school level. And from the schools, we also have departments. So out of the departments, they will represent the schools. And from the schools, they will represent, actually, they vote for the delegates. So, in summary, the way this delegate system works, on the world like today, all the students fraternity, they are voting in the delegates. Now, I've heard you say you decided to go for the delegate system because sometimes there are instances of bribery and also chaos in school. Yes. Has it ever happened that now that when you decide for the delegate system, it means the persons who are supposed to vote in are few? So these persons who are looking for the post, is it
is it possible for them now to bribe the delegates? Has it ever happened? Actually, at Nakuru Campus, we never had that instance before. But from reference, I know your guys from the media, the fourth estate, you've had even from other public universities, as instances where students go and even incorporate the politicians, people of high integrity in the society. They are given money, they take the money to the university to bribe other students, and out of that there are a lot of chaos within the universities. Though this has never happened in most of the private universities, it used to happen in public universities. So as a challenge, it has not been a major challenge in private universities, because in private universities we have systems in place, and the main reason as to why that University Act was amended with reference to election of students, we also, the Ministry of Education or the Commission for Higher Education realized that there were certain students who were always constantly in school. So in that they were always coming in to be voted in by other students. So when you go to the records of these students were always, he or she was always either chairperson with the president for let's say 5 years or 6 years. So with the delegate system, that one has been taken care of. Instances where some students' names are not in the system, they come to vote and they find that their names are not on the list. What could be the possible reason for that? Okay, the possible reason as to some of the students' names are not in the register is because at the time the register was actually available to us, because remember, the register that we are using, we got it from the admissions office, and the admissions office also has its own systems on how they generate the register. So we find that some of the students actually, we have new students who came in within the semester, we have students who are transferred from other campuses and all that. So at the time the register was prepared, you find that some of these students' names were not captured in the register. But that one has been taken care of. How? If you realize that a student's name is missing in the register, then it relies to the admissions office to print to us the current register that contains the names of these students. Now we also have, like currently we are in COVID-19 times. Now compared to last year, like students voted then like 2 weeks, the school was closed. Has the protocols of the Ministry of Health affected how the entire voting process? Yes, with regard to COVID-19 pandemic protocols, you can look at this hall. We don't have so many students here, and that's why we decided to use the hall instead of using the lecture halls. If we decided to abuse the lecture halls are very few, and you find that when students come, let's say for big schools like School of Education and School of Business, if all of them decide to come at the same time, then it means they are going to flock together, and we may have a challenge of maintaining social distance and the rest. But the reason as why we decided to come and use this hall 701, this hall is very big. It is 2 in 1. So that once if you have a look at the hall, we have the schools at different designated places. So we also have seats here. When students come, instead of studying in form of queues, the seats are enough. They can always sit and maintain the social distancing. So the issue of following the protocols of COVID-19 pandemic, that one has been taken care of. You can see, even including you, at the time you are entering the hall, you are sanitized, and all the students have been sanitized. Anybody coming in the hall here to vote is going to be sanitized. So with reference to COVID-19 protocols, we have actually taken care of everything. Now Sheila, that is Mr. Henry Odhiambo, the senior presiding officer of the entire electoral process. We hope your questions were answered. At the moment, you are well conversant with why the school chose for the delegate system, the starting time for the voting process to the end, and also the protocols that the school has put in place to ensure that students are safe from COVID-19. Reporting from Mount Kenya University, my name is Timothy Wandado. Thank you so much, Timothy, on that report. And on the other side, we have our reporter, Kulei Anyesi, who will be speaking to one of the commissioner. Kulei, take it over. Thank you very much, Sheila. We are now at the School of Informatics.
And currently we are joined by one commissioner. Can you please introduce yourself? Hi everybody, I'm Monica Minor from the School of Education. I'm commissioner and I'm presiding and taking over, I'm helping in the election, the 2020-2021. And so far so good, we've done a good job. Yeah. So currently how many voters have voted? 60, apparently 63. Okay, and Monica, please tell us the challenges that you are going through. Okay, one of the big challenges that I have encountered so far, the voters, they are taking pictures of the ballot paper maybe after voting, of which I don't find it good because that is a kind of an irregularity, but we are doing good. Okay, now currently we are at the COVID-19 and there is a third wave. As a commissioner, what have you done as a team to help curb the coronavirus disease? Okay, when the voter first comes in the voting area, they are being sanitized at the door place. And then after the people taking the IDs and whatever, we are being sanitized. Like after 10 minutes, there is somebody coming to sanitize us. And after the voter has voted, getting out, he or she is being sanitized once again. So I think we've done, we are good with the sanitization and the keeping the distance because we have the seats. We are telling them to keep the social distance. Yeah. So what do you tell the voters who have not yet come to vote, those who shun and they are shy from voting? What do you tell them? Okay, my advice to the voters is this is your chance to come and vote. It is your right to come and vote. Come and choose the rightful delegate who will represent the voice of the MKU Nakuru Campus tomorrow. Because when you fail to vote, you are not expressing your right like a benefit student of Mount Kenya University. So I am urging all the students in Mount Kenya University, you come and vote, you come and choose the right delegate who will not be bribed and who will express the rightful choice and that will represent the university for the rest of for the year that we are voting in. Okay, thank you very much, Monica. Thank you for that information. We are grateful that you came through. You have answered our questions. Thank you very much. Thank you. So, back to you, Sheila, in studio. Those are our reporters, Timothy and Kule, bringing you all the details of Mkusa delegate election 2021-2022 to get you in touch of this all process that is taking place at Mount Kenya University Nakuru Campus. We are taking a short commercial break. We will be back shortly. The hashtag is Mkusa Decides. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Welcome back, dear viewer. Thank you so much for keeping in touch right here at MKU Nakuru Campus. The hashtag, if you're just joining us, is Mkusa Decides. And our reporters, as we had promised you earlier, they are on the ground to bring you all the details that is taking place at MKU Nakuru Campus. The hashtag is Mkusa Decides. And we are joining Steve Kahemba, who is on standby to bring us all the details that are taking place. And Steve Kahemba will be speaking to some of the aspirants. Steve, if you can hear me right and clear, tell us what the aspirant has to say on this day of Mkusa delegate election. Steve. Now, thank you very much for joining me here at Mount Kenya University. And remember, today we are having a voting process whereby we are going to elect a new Mkusa in the office. Now, here with me, I have an aspirant. Thank you very much for joining us. Please tell us your names and what you are aspiring to be.
My name is Mochere Duncan Amaya. Yes. And I'm aspiring to be a Secretary General of Social Welfare. And I voted very early in the morning. Yes. The process is very nice. We are trying to mobilize the students to vote in for the delegates. And the process is very nice compared to last year. What can you tell the viewers who are seeing you, the voters out there? You know, you are a public figure, you are a leader. Maybe you have one thing you want to tell the viewer. What I want to tell the students in Mount Kenya University is to thank you so much for coming to vote in for the delegates, and we want them to support us. We need their support so much. To me, I have another aspirant. I'm Joy Kamoina, School of Business and Economics, Department of Management. I'm vying for the academic doctorate. Yeah. Now, can you please tell us whether you voted and how the process is? I was here actually 7 in the morning. I can see the process is well. The process is well. Voters have appeared massively, and I can see our security guards are operating very well. Everything is in order. Yeah, everything is in order. Thank you very much. Now, what about your expectation? What are you expecting from today? We are expecting fair and a very free and fair election. Our fellow comrades are really doing their job. They are voting like we are guiding them to do some really good job. They are voting, and then we expect if they win, the winners and the losers will have to just to relax and we wait for tomorrow. Thank you very much for joining us, and I wish you all the best in this election. Thank you for joining us. My name is Vivian Mokira Kubo from the School of Education, taking Bachelor's of Education Arts in History and CRA. And I'm vying for Vice Chairperson in the MKU Council 2021-2022. What is the process? Is it, how is everything inside here? The process is tough. Things are tough right now. The competition is stiff, but hoping for the best. Thank you very much for joining us. I wish you all the best. Thank you very much. Now, back in the studio. Thank you so much, Steve. Indeed, we wish all the aspirants all the best in their endeavors. And for now, dear viewer, we switch our gears to Swahili, ambapo tutamwaya tupatane na mwanahabari wetu Anthony. Anthony, ikiwa unanipata vema, tueleze uliotuandalia kuhusiana na uchaguzi unaoendelea katika chuo kikuu cha Mount Kenya Bewa la Nakuru. Anthony. Vizuri sana na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa, ambapo niko hapa katika haya maeneo ambapo wameweza kuweka zile posters za wale wawaniaji wa viti tofauti katika zile election ambazo zinaenda kufanywa siku ya kesho, na niweze kuweza kuelezea kwamba tuweze kuwajua ni kina nani hawa ambao wanaweza kuwania viti tofauti. Kwanza kabisa ningeweza kuanza na ile bango la juu kabisa. Tunaye Joshua Nderitu Maina ambaye pia anaweza kuwania katika kiti cha kuwa chairperson ama the president, ambaye anaulizia katika kiti cha Mkusa. Alafu pili tunaye Sam Smith pia ambaye pia anaulizia kiti hicho. Alafu tunaye Vivian Mokira Kubo ambaye pia anaulizia katika kile kiti cha naibu wa rais. Alafu tuko naye Peter Koreza ambaye anaulizia katika ile kuwa minister ama tuweze kuwa ule waziri wa mambo ya elimu katika shule. Alafu kando yake pia tunaye pia Joy Tomoina ambaye pia anaulizia katika kuwa waziri wa zile elimu. Alafu pale pia tunaye Duncan Mochere ambaye anawania katika kile kiti cha kuwa anaweza kutetea yale masuala ya wanafunzi katika chuo hiki, ambaye pia hakuna mwingine aliweza kuwania katika kiti hicho, yuko peke yake. Alafu pia pale tuko na Sir Fred Kinyae ambaye anaweza kuulizia katika kuwa ule waziri wa mambo ya masuala ama mambo ya michezo hapa shuleni. Na pia pale katika kile kiti cha kuwa naibu wa rais katika chuo hiki kuna yule mmoja ambaye aliweza kuweka bango lake hapa ambaye ni Maureen Kimayo, ambaye pia labda pengine tutaweza
kumtafuta ili tuweze kujua kwa nini bado hajaweza kuweka bango lake hapa ili tuweze kumjua ni kiti gani anaweza kuwania. Lakini tunavyojulishwa na wale watu ambao wameweza kushiriki katika chaguzi hii ni kwamba Maureen Kimau ataweza kuwania katika kiti cha kuwa naibu wa rais katika chuo hiki. Na hivi sasa anaweza kuungana na mmoja wa wale ambao wameweza kupigia kura ili waweze kutuwakilisha katika katika zile kura ambazo zitaweza kupigwa kesho. Anaitwa Vincent, labda aweze kutuambia ni yapi ambaye anaweza kutarajia katika siasa hizi. Karibu sana. Ndio kumsonga tu karibu. Unaweza kuanza kuweza kujiintroduce ama kuweza wewe ni nani kwanza? Kwa majina naitwa Vincent Anyego. Mimi ni mmoja wao wa chuo. Kutoka shule ya School of Computer and Informatics. Wewe kama wale ambao wataweza kutuwakilisha katika ule upigaji kura hapo kesho, ni matarajio gani ambayo unaweza kutuambia unatarajia kutoka kwa wale ambao wanaweza kuwania katika viti hivi? Kwanza kabisa vile tumeona leo shughuli imekuwa poa sana. So tunatarajia wenye watakuwa wanaenda kuchagua viongozi watajitokeza vizuri, na tunatarajia majibu mazuri kwa leo. So tunaona watu wamejituma, so tunaangalia nani leo alafu ndio tushuhudie kutendaje. Na ningeweza kukuuliza, unaonaje ile taratibu ambayo imeweza kuchukuliwa ili kila mmoja aweze kupiga kura kwa yule ambaye atakayetuwakilisha katika kupiga kura za kesho? Ni unaona ile taratibu ambayo imeweza kufuatwa ni mzuri ama iko namna gani? Utaratibu nao ni kwa mzuri tu. Kuna watu wanakuja, watu walikuwa wengi, na unajua hili janga la mabadilisho, so like watu wanakuja na kutoka ila haraka. So lakini mpangilio kwa upoa, na tunatarajia itaenda hivyo kesho, so like tumalize hizi vitu vizuri na tupate viongozi wazuri. Na mmeweza kumsikiza huyu ambaye ni Vincent ambaye pia ataweza kuwakilisha katika kule kupiga kura hapo kesho. Pia nimeweza kujiunga na yule mmoja ambaye ameweza kupiga kura ama yule vuta kwa lugha ya Kimombo ambaye ameweza kujiunga nami. Labda pengine aweze kujitambulisha kwanza ili tuweze kumjua ni nani. Kwa majina naitwa Jacqueline kutoka shule ya biashara hapa Mount Kenya. Mimi mpigaji kura wa siku ya leo. Labda nikiweza kuuliza tu swali la kwanza, ni yapi unaona zile taratibu ambazo zimeweza kufuatwa ili kuweza kupiga kura za leo ziko vipi? Ni nzuri, ni mbaya, zinafuata zile taratibu za kuweza kujikinga kutokana na ugonjwa wa corona ama namna gani? Taratibu ambazo zimefuata ziko sawa kabisa, kwa sababu wanafunzi wanapata kuweka hiyo distance ambayo inatakikana na masharti ya COVID-19, na pia huko ndani wanazingatia taratibu za shule, na pia tumefurahia jinsi tunapopiga kura. Na nikiweza kuuliza, leo hii tunaweza kuwapigia kura wale ambao wataweza kutuwakilisha hapo kesho ili kuweza kutuchagulia viongozi. Ni matarajio yako ni yapi kwa wale viongozi ambao labda pengine wataweza kuchaguliwa? Ni kipi ambacho ungeweza kupenda uweze kufanyiwa kama mpiga kura na kama mwanafunzi wa chuo hiki cha Mount Kenya? Kwanza kabisa mimi ni mwanafunzi anayejifunia hii shule, na niko na matarajio mengi ambayo natarajia ambao tutawapigia kura watanifanyia watakapoingia kwenye debe. Kwanza kabisa ningependa kuwa mimi kama mwanafunzi kukaa hapa kwangu kutaniletea faida kubwa sana. Niyo tu kwa sasa, labda pengine pia niweze kuna yule mpiga picha wetu pia ambaye anaitwa Peter, labda pengine ana moja mbili la kuweza kusema, na ningependa pia kumhoji aweze kuniambia matarajio yake ni yapi kwa hii shughuli yote mzima ya siku ya leo ya kuweza kuchagua wale ambao watatuwakilisha katika kupiga kura hapo kesho. Jina lake ni Peter Kamau, wengine wenu hamwezi kumwona, lakini yupo nyuma ya zile kamera ili kuweza kuhakikisha kwamba zile picha ambazo unaweza kuzipokea pale nyumbani ziko shwari kabisa. Peter, naam, matarajio yako ni yapi hii siku ya leo? Kile ambacho natarajia ni ya kwamba wanafunzi wataweza kujitokeza kwa njia ambayo ni njema ama kwa wingi, ili waweze kuja kupigia kura wale ambao watakaoweza kuwakilisha hapo kesho katika uchaguzi mkuu wa MKUSA hapa katika chuo hiki cha Mount Kenya. Na tunatarajia kwamba uchaguzi mkuu huu utakuwa wa haki na kweli, na wale viongozi watakaochaguliwa siku ya leo hiyo kesho wataweza kuwakilisha wanafunzi kadri wanavyoona mahitaji ya wanafunzi yalivyo. Na nikiweza kuuliza, labda pengine uweze kuniambia zile
taratibu za Wizara ya Afya zimeweza kufuatiliwa ama zimeweza kuchukuliwa kwelikweli hapa katika chuo hiki. Zile sheria zinafuatwa, ile mita wa umbali wa 1.5 meters unaweza kufuatiliwa. Unaweza kuona iko vipi? Naam, kwa hakika ni kwamba nilianza shughuli nzima za kufuatilia yote yanayoendelea katika chuo hiki. Mwendo wa saa 1:40 nilikuwa nimeshajifikisha na kufuatilia yote ambayo yamekuwa kufanyika, na bila shaka ni kwamba sheria ambazo zimeweza kuwekwa na Wizara ya Afya zimeweza kufuatwa kwa njia ambayo ni faafu tena sana. Maanake ukiingia pale katika lango lazima uweze kupimwa joto, pia ukaweza kunawa mikono yako, na pia unapoingia katika kile ama katika eneo ambalo limetengwa la kupigia kura, unapoingia pale lazima kwanza utumie vinyuzi, lazima utumie vinyuzi katika mikono yako ama sanitization ama sanitizer yenyewe ili uweze kuruhusiwa kuingia pale ndani, na kisha unapomaliza kupiga kura unapotoka nje lazima uweze kutumia vinyuzi mara tena. Na pia tunapoangalia katika umbali ambao ulioko, umbali ambao umewekwa, ukiangalia ni kwamba kulingana na ripoti ambayo tumepata kutoka kwa presiding officer ama yule mtu ambaye anaweza kusimamia uchaguzi huu mzima, ameweza kutuelezea na kutuelezea kwamba mwaka huu umekuwa tofauti na miaka mingine. Maanake ameweza ama shule ama chuo kimeweza kuhakikisha kwamba si madarasa ya kawaida ambayo yanatumika ili uchaguzi huu kufanyika, lakini wamechukua chumba kimoja kikubwa ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unaenda kwa njia ambayo ni utaratibu, na kuhakikisha wanafunzi kutoka mpiga kura mmoja hadi mpiga kura mwingine wanaweza kuona ule umbali wa zaidi ya mita 1.5, na hivyo basi ni kumaanisha kwamba kutoka kituo kimoja cha kupiga kura hadi kituo kingine kuna ile urefu wa zaidi ya mita, hata nimeona kwamba ni karibu mita zaidi ya 100. Na neno lako la mwisho kwa wale watu ambao wanaweza kushiriki katika chaguzi hizi za leo ni lipi, ama ni yapi ambayo utaweza kuambia ili waweze kusikiza kama mpiga picha na yale ambayo mmeweza kuyatizama hii leo? Kulingana na jinsi ambavyo nimetazama, nimeona kuna utaratibu mwema sana na mambo yote yanaendelea shwari, na wanafunzi wanaweza ama wapiga kura wanaweza kujitokeza kwa njia ambayo ni bora zaidi, na kulingana na ripoti ambazo tumepokea ni kwamba wanafunzi wengi wameweza kujitokeza. Kufikia sasa zaidi ya wanafunzi 200 wameweza kupiga kura, na hivyo basi nataraji ya kwamba wanafunzi ama wote watakao wanahusika na mchakato mzima wa kupiga kura siku ya leo wataweza kudumisha amani na wataweza kufuata sheria zote ambazo zimewekwa. Na pia kwa wale wote wanaogombea nyadhifa hizi, ningeomba ya kwamba wahakikishe ya kwamba kuna amani, na iwapo utaweza kushindwa uweze kukubali ushindi, kwamba mwenzako ameshinda. Maanake katika kila ngoma lazima kuwe na mshindi na yule atakayeshindwa. Na hapo jana tuliweza kuona kulikuwa na ule mdahalo ambao uliweza kupangwa na shule. Tuliweza kumuona yule ambaye pia anawania katika kile kiti cha urais, akiona pia kuna yule mwingine pia anaitwa Ndoritu, akiona Vivian na Maureen Kimayo pale. Tuliweza kumuona yule ambaye anawania katika kile kiti cha kuwa waziri wa elimu ambaye ni Joyce, na pia tuliweza kumuona Peter Kores pale. Uliweza kupigwana hapo jana. Kutokana na ile mdahalo ambao uliweza kufanyika hapo jana, uliweza kuona ni vipi yale matarajio ya wanafunzi yaliweza kushughulikiwa, ama yalikuwa ni yapi hapo? Unaweza labda pengine kutuambia ni yapi ambayo ulikuwa unatarajia yaweze kuzungumziwa, yaliweza kuzungumziwa ama kuweza kuzungumziwa? Niseme kwamba katika mdahalo mzima ambao uliendeshwa siku ya jana ni kwamba kulikuwa na kizungumkuti kiasi. Maanake wanafunzi matarajio ambao walikuwa nayo ni wale wanaogombea viti waweze kuelezea bayana, kila mmoja kwa wakati wake waweze kuelezea hili ndilo nitakalo lifanyia wanafunzi, hili ndilo nitakalo wafanyia wanafunzi kwa njia moja au nyingine. Lakini tulipata ya kwamba kulikuwa na ule pungufu wa mambo ambayo watakayo watendea wanafunzi, na ahadi ambazo walizitoa kwa wanafunzi na ama wapiga kura wao kwa sasa, ambao tunaweza sema ni wapiga kura wao kwa sasa, ni kwamba hawakuweza kuwafikia matarajio na matakwa ya wanafunzi. Kwa hivyo basi inaonekana kidogo kwamba imani yao kwa wanafunzi inaweza kudidimia. Na hapo jana pia tuliweza kuona kwamba wale wawaniaji wa viti mbalimbali hawakuweza kufika pale na zile manifesto zao ama yale matarajio ambayo yanaweza kuweza kuzungumziwa. Uliona wanafunzi vile waliweza kushughulikia jambo hilo, waliweza kusema nini kuhusu mambo hayo? Labda pengine waweza kugusia hilo, labda wakati ujao ama katika ile chaguzi ambayo itaweza kufanya mwaka ujao, unaweza kuambia nini wale wawaniaji watakuwa katika kiti hicho wakipigania katika viti mbalimbali ambavyo vitaweza kuwa katika chaguzi za mwaka ujao, waweze kujitayarisha mapema katika kuleta zile manifesto zao? Ni yapi unaweza kuambia pia? Bila shaka kwa wale ambao watakaoweza kugombea nyadhifa mbalimbali hapa katika chuo cha Mount Kenya wala Nakuru mwaka ujao, tungependa kuomba ya kwamba waweze kutayarisha yale mambo ambayo watakao watendea wanafunzi na kuwafahamisha siku kadhaa
kabla ya uchaguzi wenyewe kufanyika. Maana yake katika mdahalo mzima huo ni mmoja tu ambaye alikuwa amekuja na nakala ya mambo ambayo atakayofanyia wanafunzi, na ambaye ni Joel ambaye anawania kitu kama nyadhifa ili kuhakikisha kwamba anashughulikia masuala ya elimu katika chuo hiki. Na hivyo basi hao wengine hakuna aliyekuwa na manifesto yake hapo, na ni jambo ambalo lilidunisha wanafunzi na kuona kwamba ni kama hawajali wanafunzi, lakini ni kama wao wenyewe wanajijali kwa njia moja au nyingine. Na tuliweza kuchukua moja kwa moja tuliweza kuchukua kutoka kwa wanafunzi tofauti maoni, wanaweza kusema kwamba chaguzi za mwaka huu ndizo zimeweza kuwa ni chaguzi ambazo zimeweza kutumia pesa nyingi kutokana na yale maoni ambayo tuliweza kuchukua kutoka kwa wale wanafunzi. Na labda pengine wewe unaweza kusema nini kuhusiana na jambo hilo? Hii uchaguzi wa mwaka huu unaweza kuwa ni uchaguzi ambao umeweza kuweka pesa nyingi ili kuweza kuwania katika viti hivi, na kama pesa ziliweza kuwekwa katika chaguzi hizi, ni vipi watu hawa wataweza kuhakikisha kwamba zile fedha ambazo walizozitumia katika kuwania viti hivi sio hawataingia katika vile viti pale ili waweze kusahau kwamba walikuwa na jukumu la kuweza kuwashughulikia wanafunzi, bali hawatakaa na kuweza kuanza kujishughulikia wenyewe kwa wenyewe. Unaweza kuona vipi ama unaweza kusema nini kuhusu jambo hilo? Ni kwamba kila kiongozi anapoingia katika ama kila mmoja anapoingia katika kugombea nyadhifa ama wadhifa mbalimbali huwa ni mwito walionao. Hivi basi natumai ya kwamba hakuna yule ambaye anaenda pale akiwa na matarajio ya kwamba anaenda kurejesha pesa zake ambazo ameweza kutumia katika kampeni za kuhakikisha kwamba ameweza kuchaguliwa katika wadhifa huo. Na hivyo basi ni wito wangu, iwapo wataweza kuingia katika afisi waweze kushughulikia masuala ya wanafunzi bayana na kwa njia ambayo ni bora zaidi, pasi kuangalia kile ambacho wanatia mfukoni. Na labda pengine niweze kuuliza tu swali lile la mwisho, ni nini unaweza kuambia wale wote ambao wanashiriki katika chaguzi hizi? Hapo kesho tunatarajia kwamba tutaweza kupiga zile kura, labda mwendo wa saa 5 saa 6 hivi tutaweza kuwa tumemaliza shughuli mzima, alafu tutaingia katika ile shughuli ya kuweza kuhesabu zile kura. Ni lipi ambao unaweza kuambia wanafunzi ni lipi unaweza kuambia wale wanafunzi watakapokuwa kingoja zile kura ziweze kuhesabiwa na kumalizika na shughuli nzima iweze kumalizika? Kile ambacho ningependa kuomba wanafunzi ni kwamba waweze kudumisha amani hiyo kesho, na wale ambao wanafaa kupiga kura ambao watakao teuliwa siku ya leo ama ambao wamepigia kura siku ya leo waweze kupiga kura siku ya kesho, waweze kufikisha asubuhi mapema, maana mchakato mzima utaanza saa 2 asubuhi hadi saa 5 mchana, na ili kuhakikisha kwamba kuna utaratibu wa kupiga ama wa kuhesabu zile kura. Na hivyo katika zile shughuli za kuhesabu kura, ningeomba kila mmoja aweze kudumisha amani, na tujue kwamba baada ya uchaguzi maisha yangalipo, elimu ingalipo, na kile kimetuleta hapa katika chuo hiki ni elimu mbele, mengine baadaye. Huyo amekuwa mpiga picha wetu Peter Kamau, ambaye pia ni mchanganuzi wa siasa kwa upande wake mwingine. Na ni hayo tu tulio nayo kwa sasa, bali naweza kurudisha kwake Sheila ambaye yuko pale kwenye studio ili aweze kutuambia mengi zaidi kuhusiana na siku hii ya leo ambayo ni siku ya uchaguzi katika chuo hiki. Niweze kumalizia kwa yale maneno ambayo Peter Kamau ameweza kusema, kuna maisha baada ya siasa na tuko na siku ambazo tunafaa kuzisoma, lakini hivi sasa muweze kudumisha amani siku ya hapo kesho ambapo kura zitakapokuwa zikipigwa. Ni hayo tu kwa sasa. Barabara sana Anthony, mkiwa na mpiga picha wetu Peter Kamau kwa uchanganuzi wa kina na kwa utendeti kuhusiana na uchaguzi wa watakao wakilisha wanafunzi katika uchaguzi mkuu hiyo kesho. MKU decides. MKU decides. #MKU decides. Shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi, na kwa hivi sasa naarifiwa na mwelekezi wangu kuwa tutarejelea kwake Anthony ambaye amebahatika kupatana na mpiga kura mmoja, na bila shaka kaimu mwenyekiti wa MKUSA anayeondoka Bi Irene Chebet. Na mpenzi mtazamaji, ni siku hii ya leo ambayo ni siku ya kupiga kura hapa katika chuo hiki. Kuna wengi ambao pia wangetaka kuzungumza nasi, lakini kwa sasa hivi nimeweza kumpata yule mpiga kura mmoja ambaye pia nimeweza kumchukua kutoka pale juu ili aweze kuniambia ni yepi ambayo ameweza kushuhudia pale juu katika ile eneo la kuweza kupiga kura. Labda pengine uweze kujiunga nami kwa kwanza kabisa uweze kujitambulisha, wewe ni nani, wewe ni wa shule gani na matarajio yako ni yapi siku hii ya leo? Majina mimi naitwa Andrew Michira kwa kutoka ile shule ya ualimu School of Education, na matarajio yangu leo ni kuwa tupate watu watakao
watakao tuongelea, watakao tusaidia kutoa sauti hawa wanafunzi. Labda pengine pia niweze kukuuliza, umekuwa katika lile jumba la kuweza kupiga kura. Zile taratibu ambazo zimewekwa pale, zimeweza kufuata zile taratibu za Wizara ya Afya ili ya kuweza kujikinga kutokana na ugonjwa hili la corona. Na taratibu hizo, je, ni nzuri zaidi? Naam. Naona watu wamejitayarisha sana. Kuna sanitizer, kuna kupiga social distancing, mtu mmoja kwa ballot. So naona sheria zimefuatwa vizuri sana. Labda pengine neno lako la mwisho ni lipi kwa wale wanafunzi ambao wanaweza kushiriki katika chaguzi za leo na wale ambao wataweza kushiriki katika chaguzi za kesho? Naam, kwa wale wa leo wanaochagua watu watakao kwa kizungu tunasema watakao represent, na waambia wachague watu wazuri tu, na wale wa kesho tuchaguliwe viongozi. Naam, ni hayo tu kutoka kwa huyu mpiga kura wetu hapa. Na labda pengine kuna mambo mengi ambayo yameweza kushuhudiwa siku hii ya leo. Kuna wale ambao wameweza kushiriki katika chaguzi hizi, kuna wengi ambao wameweza kuwa ni watu ambao wameweza kusema kwamba chaguzi hizi ni chaguzi ambazo zimeweza kupangwa vizuri kabisa. Na labda pengine niweze kumtafuta yule ambaye alikuwa ni naibu wa rais katika chuo hiki, ambaye pia atajiunga nami hivi punde, labda pengine aweze kutuambia hatamu yake ilikuwa namna gani, aweze kutuambia ni yepi zile changamoto alizoweza kuzipitia kama naibu wa rais. Naam, Irene, labda pengine uweze kujitambulisha kwanza. Kuna wale ambao hawakujui, uweze kujitambulisha na useme hatamu yako ilikuwa namna gani. Kwa majina naitwa Irene Chebet. Nilikuwa ofisini mwaka jana kama naibu rais wa MKU University. Muda wangu katika ofisi umekuwa mzuri, changamoto kawaida, lakini mwisho tumefaulu. Labda niweze kuuliza wanafunzi ukiangalia katika siku hii ya leo ambayo ni siku ambayo ni ya kupiga kura ili za kuweza kuchagua wale ambao watakao tuwakilisha hapo kesho ili kuweza kupiga zile kura, ni kitu kipi ama ni jambo lipi unaweza kuambia? Kwa wakati nimefuatilia mpangilio wa leo, actually I can say it has been a free and fair voting for delegates, but I'm impressed with the process. No pressure, it's fair. I expect that the representation will be well. Labda pia niweze kukuuliza kwamba katika ile hatamu yako kuna zile promises ama zile ahadi ambazo uliweza kuwapa wanafunzi. Uliweza kutimiza zile ahadi zako, ama labda pengine ugonjwa wa corona uliweza kufanya usitimize ahadi zingine? Mimi binafsi nilikuwa na ahadi tatu kuu. Ingawa kulikuwa na corona kwenda nyumbani, mimi kuna zile mbili nilitimiza. Huenda si kwa wote, lakini wale wachache niliwafikia, najua niliwatimizia. Hivi basi niweze kuuliza swali tu la mwisho. Ni lipi ni jambo lipi ambalo unaweza kuambia wale ambao watapigia kura leo ili kuweza kutuwakilisha hapo kesho, na labda pengine wale ambao wataweza kupigia kura kesho ili kuweza kutuwakilisha kama viongozi wa chuo hiki, neno ni lipi unaloweza waambia? For the delegates who will be voting today, I know there are many. I wish them well, and it's my prayer that they represent the Congress, not their personal interest. Let them get who they choose to represent, give out their voices. Then for tomorrow's election, the main aspirants now, the Mtisa team, I wish them good. I know it's not an easy task. It's not that peaceful when you are an aspirant, you get restless nights, but you're the best team. Let them be ready to serve the students. Let them be ready to serve MKU family. It's not about thinking the students or the environment, but let them make it good for us, the comrades. Na mmeweza kumsikiza hapo ambaye alikuwa ni naibu wa rais katika chuo hiki, ambaye anaondoka pindi tu kura hizi zitakapokwisha. Ni hayo tu kwa sasa, labda niweze kurudisha kwenye studio ili niweze kupata matangazo haya kuhusiana na siku hii ya leo. Shukrani Sufufu Anthony pamoja na wanahabari wote kwa kuendelea kutufahamisha na kutupasha yanayojiri katika mchakato mzima wa uchaguzi unaoendelea katika chuo kikuu cha Mount Kenya Bewa la Nakuru.
Bila shaka sina budi kulikunja jambo hili, mpenzi mtazamaji. Shukrani kwa kuendelea kututazama. Naondoka hadi hapo kesho nitakapokuwa nikirejea ili nikupashe mchakato mzima utakaokuwa ukiendelea katika uchaguzi unaoendelea katika chuo kikuu cha Mount Kenya Bewa la Nakuru. Naondoka, langu jina ni Shila. Salia na Mwenyezi Mungu.